Beleggen, dat gaat alleen over winst maken, toch? Wanneer mensen denken aan beleggen, zien ze vaak dit voor zich. Maar wat als we je vertellen dat je met beleggen ook een positieve impact kan maken op de wereld? Als je maar belegt in waar je in gelooft. In deze documentaire rekenen we af met enkele grote misvattingen over beleggen. Door te kijken naar waar gebeurde verhalen en ondertussen leren we je wat basisprincipes die iedere belegger moet kennen. We kunnen beleggen ook gebruiken om onze wereld beter te maken, op veel verschillende vlakken en manieren. Laten we eens kijken naar het waargebeurde verhaal van hoe het een groep beleggers is gelukt om hun macht als aandeelhouders in te zetten om het beleid van grote oliemaatschappijen te beïnvloeden en ze een groenere kant op te sturen. Follow this is a movement of green shareholders in big oil. So this sounds very counterintuitive, but we are convinced that we need big oil to speed up the energy transition, to make any chance to stop climate change. Dutch activist Mark van Baal wanted oil companies to change their policies. So he came up with an out-of-the-box idea. He bought shares in one of the biggest oil companies in the world, Shell, and became a so-called activist investor. The goal is that shareholders support and, if needed, force big oil to commit to the Paris Climate Agreement and shift their investments from looking for more oil and gas to looking for new business models in renewable energy. So buy into the company and kind of influence them from within. Yeah, we prefer to be called green shareholders. We just have a fair ask, but in practice we are called activist shareholders because we really want to change companies for good. So the most important thing that happened in the last couple of years is that oil companies, one by one, accept responsibility for the emissions of their products. And that's a really big thing because before Follow This started, they didn't want to talk about that. They said, we're going to drive down our own emissions, but what our customers do with our products, that's not our responsibility. So if they keep on asking for oil and gas, we will keep on supplying oil and gas. And because shareholders started to vote for our climate resolution, which asked them to drive down emissions, not only of their operations, but also of their products, they said, okay, we're going to drive down also the emissions of our products. And that's really crossing the Rubicon because then suddenly you have something to talk about. Exxon shareholders elected 2 members of climate-focused investor group to serve on the company's board. Over 60% of Chevron shareholders voted in favor of a petition making Chevron responsible not just for their own emissions, but the emissions of the products they sell to customers as well. Impact beleggen gaat dus om beleggers die hun stem laten horen om bij te dragen aan een betere wereld. Het aantal aandelen van een individuele belegger is over het algemeen niet voldoende om invloed uit te oefenen op het beleid van een bedrijf. Maar als genoeg aandeelhouders de handen ineens slaan, kunnen ze hun stem laten horen zoals Follow This dat doet. Aandeelhoudersactivisme is niet de enige manier om impact te hebben met beleggen. Onthoud, als we een aandeel van een bepaald bedrijf bezitten, zijn we deels eigenaar van dat bedrijf. Als actieve belegger kun je dan ook bedrijven vermijden als je het niet eens bent met hun beleid. Hun aandelen koop je gewoon niet. Of je koopt juist de aandelen van bedrijven met wiens beleid je het wel eens bent. We are at the Green Tech Festival in Berlin, and it's an event that I co-founded 3 years ago. I'm an early stage investor in Formula E, and the Formula E race here in Berlin, I was visiting the race, and I was like, it's such a pity that we don't create a green consumer electronics show around the racetrack. The Green Tech Festival stands for impact, and we want to generate impact by creating this global platform to unite the leading change makers in the world and also the leading green technologies, and really create awareness, create partnerships, just accelerate the positive change. There's so many examples. One thing is vertical farming. Indoors, it's called Agrilution. Another one would be Rimac, which is the world's fastest electric car. And they're here and they just broke all the records. Mobility is one of our pillars. And so we also have the flying taxis. And I'm actually an investor as well in Volocopter en Lilium. Het kan lastig zijn om te bepalen welke bedrijven duurzaam zijn en hoe duurzaam ze nou echt zijn. Vooral als je je beseft dat impactbeleggen niet alleen betrekking heeft op groener beleggen. So there's a new term in finance with 3 letters. It's an acronym, ESG. E stands for environmental, S stands for social, and G stands for governance.
Bij de E van environmental denken we aan het beheer van hulpbronnen als water en energie, maar ook aan uitstoot, innovatie en hoe er wordt omgegaan met dieren. Bij de S van social denken we aan het personeel, mensenrechten, bijdrage aan de gemeenschap en verantwoordelijke producten. Bij de G van governance denken we aan de manier waarop er leiding wordt gegeven aan bedrijven. Het gaat om transparantie van het management, aandeelhoudersbelangen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je kan ook bedrijven gaan uitsluiten. Gewoon dat je zegt, nou, in mijn ideale toekomst is in ieder geval geen plek voor dit bedrijf. En dan gewoon niet daarin gaan beleggen. Je kan ook gewoon op die manier proberen een beetje duurzamer te gaan beleggen. Nou, de meeste ETF's die doen dat ook op deze manier. Die doen gewoon uitsluiting. Een ETF zonder en met ESG. One of the most popular topics in investing right now is ESG. Investors like BlackRock, one of the largest investors in the world, has taken a note of that. And so they've done amazing things. They put pressure on companies to say, listen, your industry is one of the biggest pollutants across the world. What is your ESG plan? On top of that, they also increase access so that everyday consumers can invest in ETFs or index funds on environmentally sustainable companies. And there's a lot of ETFs that have grouped together some of the most interesting established companies who are really part of this green revolution. And those ETFs have been performing extremely well. Vanwege de opkomst van impactbeleggen zien we een toename in de populariteit van ETF's die zich richten op ESG-scores. Het moedigt bedrijven aan om beter te presteren wat betreft ESG. Onderdeel worden van die populaire ETF betekent meer vraag naar hun aandeel en dus stijgende aandelenprijzen. Maar er is ook nog ruimte voor verbetering. But what I think is sort of missing from all of this and in the discourse is that we focused on this term ESG and only focused on the E. And don't get me wrong, I love that we're moving towards a greener, more sustainable planet, of course. But there's also the S in ESG, which is what are we doing towards social justice? We've also become aware that it's important to understand that unless you carefully watch managers, that you have boards of directors that provide really good oversight, that companies might not be as well run as they could. So we want companies with strong boards that serve the interests of the underlying shareholders in particular, and other constituencies if possible. Je zult je wel afvragen, levert investeren in ESG ook echt wat op? Of betekent investeren in waar je in gelooft dat je moet inleveren op mogelijk financieel rendement? Als we naar ETF's kijken en ESG-fondsen vergelijken met standaardfondsen, zien we nauwelijks verschil in hoe ze presteren. Dit is mogelijk de reden waarom we de afgelopen jaren zo'n grote toename in ESG-gerelateerde ETF's hebben gezien. En waarom er meer geld wordt geïnvesteerd in fondsen met een ESG-focus. Impactbeleggen loont. We want to show how sustainability now is also becoming very, very cool, and it's not anymore a requirement to compromise, to be more sustainable. But actually the more sustainable solution is cooler, more efficient, sometimes even by now cheaper. Volgens mij zijn er zelfs de laatste jaren ETF's die duurzaam zijn. Die presteren trouwens beter. Dus ik denk dat we die fase wel gepasseerd zijn, dat duurzaamheid meer een soort van charity-idee heeft dan dat. En ik denk dat we dat wel los kunnen laten. I think we can wrap up our entire conversation with a quote from Maya Angelou that I just absolutely love. She says, "Do the best you can until you know better. But when you know better, do better." Contributing is a human need for us all. And so for me, I can feel how in this path of investing and in this path of entrepreneurship, where I'm really starting to contribute more and more, I can feel proud, and you feel fulfilled, and that brings happiness not only for others that hopefully we're improving their lives day to day, but also for myself. So that's wonderful. For me, impact investing means that you try to influence companies and preferably the whole world in a positive way with your investment. I think every investor should be an impact investor. Ondanks dat impactbeleggen nog in ontwikkeling is het duidelijk dat een moderne manier van investeren niet alleen over risico en opbrengst gaat, maar ook over onze normen en waarden. Dus bepaal je beleggingsdoelen en strategie ook aan de hand van jouw wensen voor de toekomst en een betere wereld.